Кажется, поймал. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Есть. Поймал. Oh my God. No. No, the EMP. No, brother, no. Wait, but his phone video is still on. Let me call him. Alright, there we go. Видим тебя. Молодец. Так, видно, я вас теперь не Yes. вижу. Ну, мы тебя видим. А нас слышно, главное? Вас слышно? А, вот, все, теперь я вижу и себя. Окей. Ну, я здесь на компьютере, который был под ремонтом. Он сейчас, короче, работает. Окей, вау. Я, короче, им объяснял про вот эту встречу с Мурлыкиным и материал, кто он использовал, аппараты и прочее. Твоя установка сейчас готова, чтобы запускать? Да, я готов к конференции. Окей. Единственное, что я вот немножко переставлял диски, да, потому что у нас дожди шли, да, погода менялась, нужно менять. Вот. Ага. Ты так сблизил их, правильно? А? Ты составил эти диски ближе, правильно? Чуть-чуть, да, поближе. Поэтому не Отлично. знаю, какой эффект будет, посмотрим. Yes, мы сейчас посмотрим. Насчет твоей камеры, можете вот чуть-чуть пониже камеру сделать, чтобы можно было видеть твои аппараты? Вот, да. Аппараты видно, гравелет видно. Главное, может, гравелет видно, чтобы было. Ну, гравелет видно, да, да. Я думаю, это нормально, it's good. Most important we Какой see. ракурс пойдет, да? Чуть-чуть ниже. Чуть-чуть, что они хотят видеть, как ты регулируешь, да. А самого аппарата не будет видно, подожди. Не, нормально, вот, сейчас видно, it's okay. Нормально видно. Так, да? Видно все. Да, сам аппарат видно, что будет взлетать-то? Да, сам аппарат видно. Yes. Лучше вот так? Не, нормально. Нет, нормально было. Мы хотим видеть главный катчер. Катчер надо видно, как ты там крутишь. Да, так нормально. Да. Сам аппарат видно. Кстати, Михаил, хочу тебе сказать, я потестировал твой мультиметр. Там замеряю на качере, выдает ошибку. Ни один мультиметр не мерит качеры. Я может мерить только осциллографом. Оказывается, Алексей, это мультиметр специально, чтобы измерить ультразвук, не катчер. Да. А вы попробовали на ультразвук? Так, я еще пока с ультразвуком не разбирался. Ну ладно, мы потом чуть позже попробуем ее, конечно. He's explaining that he tried to use the multimeter on the catcher and it's showing that error. So yeah, that thing can't read the catcher. But we still have yet to try the ultrasound generator. Сам аппарат, главное, чтобы вам видно, что он взлетел. Ну вот, все хорошо. Так, ну что, начинаем заново, часы ставим и запускаем. Ставлю себя. Но мне видно по часам, но... Ага, все. Ну, хорошо. I need more coffee. Wow. Все, готов. Сейчас я проверю качер сначала. Okay, we're checking the catcher. Everything's working.
Will the racks in the background affect the field around the Graviflyer? Sorry, come again? Will the racks in the background affect the field around the Graviflyer because it's so close to it? Так, все. No, I don't think the shells will affect anything. No. Okay, can you ask Alexey? Начинаем запуск. All right, we're starting up. Ожидаем 4-5 минут. Хорошо. We're right now waiting 5 minutes for. I think we're okay. Sort of. About shielding, I have actually heard someone mention that material covered in graphite Переводи. Идет пока Yeah. маленькое формирование торсионных полей. Что, замечаешь? Сейчас усиливать его. Ощущаешь? Сейчас, подожди. Сейчас осталось только Да. начать формирование более мощных этих торсионных полей. Ну да, ты сказал там 5 минут, 4 minutes. 4 минуты там надо еще. Да. No. I told him to use the camera on his cell phone, but as it appears, he is not using his cell phone camera. Алексей. Да? Сделайте фотографию этой же комнаты с установкой и со всем вашим оборудованием. Мы хотим посмотреть, какое у тебя качество камеры на телефоне. Можешь просто сделать фотографию и послать нам на Skype. Или мне пришли на WhatsApp. Как тебе удобно? Пришли фотографию мне, я поставлю на Skype. После экспериментов сделать, да? Можно сейчас, пока ждем. I want to see the quality on his phone, so ask him to make a picture. I hope we're not going to get any EMP that destroys the computer again. That's not cool. Yes. Запускаю постепенно Напряжение. Yeah. So right now he's applying the high voltage on the disc slowly. I think. Сколько там? 5 минут еще? Да, теперь ждем 15 минут на формирование торсионных вихрей. Yes. Алексей, у тебя есть Skype на телефоне? Skype на телефоне есть? Подожди минутку. Yep, the motors are only at 10 volts. I think they can go higher to 12 volts.
You mean Пока еще не установлено. Тоже, I want to tell Алексей, out. можете, пожалуйста, протереть камеру на вашем компьютере? Она чуть пыльная. Что сделать? Надо протереть камеру на компьютере. Она чуть грязная. No, still the same. Ну ладно, молодец. Так, сейчас не могу открыть скайп на камере. Подожди, у меня его, по-моему, нету. У меня WhatsApp только установлен тут. Не, смотри, просто сделайте фотографию на твоем телефоне этого гравилета и твоей установки и просто пришли мне на WhatsApp. Я ее посмотрю и Сейчас, пришли в группу. Yes, the rotors, Alexey said he modified, he changed the position of the rotors. Right now they're closer. Увеличил напряжение. Михаил, сейчас, подожди. Мне Мне сейчас нужно, знаешь что? Мне нужно заниматься сейчас настройками. Если сейчас я немножко упущу, они уйдут. Мне заново... Окей, хорошо, потом сделаем. Сконцентрируйся на аппарате. So right now we need to focus on the craft. We'll play around later with all the Skype and cameras. Yeah. А вот, Алексей, мы заметили, что у тебя электромоторы, они у тебя там работают на 10-11 вольт. Сейчас я немножко добавлю. Это обороты двигателя. Да, обороты. 12. Да. Ну, примерно, чтобы было всегда одинаково. So yeah, he's picking up the speed to keep it at constant, at the same parameters. Yeah. Алексей, пожалуйста, поставьте часы на вот эту белую коробочку слева, пожалуйста. Мы хотим тоже видеть часы. Да, часы, yes. Ну, может, да, тоже. Yeah, it's okay. Gentlemen, here's a question. Does any one of you have any access to graphite and magnetic powder? How much would it cost on your side per gram? Is it expensive? No, not too expensive. Probably under 100 US. For a kg or gram? For a few kilograms, for a few grams, maybe almost a kilogram. That. Okay, I will check on my side because I also have a laboratory here in Novosibirsk. They also have this graphite material sold in small bottles. I'll check up on their price. We can specifically mention that we can actually use the graphite powder for our electrode discs. That will greatly benefit them. Graphite power, 1 quart is like $20. For a gram, yeah? For a quart, let me see, I've got one here actually. Yeah. Graphite powder. Graphite powder. We would need to find out. We first need to find out what kind of type this is. And there's a lot of types. We want the one that actually increases the conductivity of the material. That's the one we want. Yeah, most graphite is conductive. That's what I use it for. I put it on aluminum, 3D printed prints, and then I electroplate it. Experimenting with that. All right, cool. Yeah. If he took measurements of the current spacing of the discs, knows how many millimeters away the top and bottom discs are right now. You would like to know distance? If he already knows it. If not, we'll have him measure out. Yeah, we can do that.
I looked at all of the oscilloscopes on Amazon Spain, and none of them have Russian. Oh, gee, I wonder why. I think it's the sanctions. Can't imagine why. Well, you would think that it's just a program. Like, I'm not asking for the front plate to be. Алексей, А? насчет Да. осциллограф, вы смогли определиться, где можно его купить? Я спросил в ТВ у нас магазинчика, я говорю, нужно заказывать, я потом говорит, каталоги пересмотрю у них и выберу. Хорошо, хорошо. Если надо там какие-то средства на осциллограф, дайте знать, мы можем чуть скинуть, если не слишком много. Просто мы тоже здесь пытаемся найти осциллограф на онлайн, но они все на каком-то другом испанском, не португальском языке. И вот мы хотим найти подходящий какой-то там русский или португальский язык. Поэтому смотрите, найдите такой, который ты хочешь, который ты понимаешь, и пришли нам ссылку. Мы посмотрим, и по-лучшему мы отправим тебе на адрес. Окей? Да, да. Right. Alexey also hasn't really found any oscilloscope in his town, so he will check up some online which he can actually use and understand, and he'll send a link. There is some on AliExpress that might have a Russian option. Okay, AliExpress, why not? Maybe increase напряжение. Also, I just had a call today. I contacted one of my laboratories in Krasnoyarsk. They're also making different compositions of metals. So right now I'm waiting for an update from them if they can actually make this composition of electrode discs. In the chat, in the Skype chat, I have sent a description of the compound that was used in Mulliken's disc. There's a bunch of iron, antimony, neodymium, all these very special compounds. We managed to put them all together, add them into the disc that will not break when we rotate at a high speed, and we might actually get a good, decent enough result from it. Good effect from it. And I can't wait to find any update on Azanov, his little craft. Oh, that's beautiful.
Mikhail, Yeah, what's up? can you ask Alexey if there is arcing on the right vertical post? It looks like there is arcing around where it goes through the center disc as well as where it connects to the bottom bracket. Okay, come again. Where are you seeing arcing between the rotating disc and the central one? Yes, the vertical post on the right side. Along that vertical post, it looks like in the middle and at the bottom there is arcing. Vertical post. Okay. On the center. Алексей, у тебя есть какие-то засверкания, короткое замыкание на гравилете? Сверкание? Да, электрическое сверкание есть какие-то? Просто интересно, там инженеры что-то там видят, какое-то электрическое сверкание. Да, что-то есть, проскакивает. Ага. Хода. Они говорят, что там должно быть, у тебя там засверкание конкретно на присоединение ножки. Да, на этих ножках, короче, у тебя там какое-то засверкание с правой стороны. Yeah, that is interesting. Yeah. Что, там есть засверкание, Алексей? Так, смотрите, вы посмотрите там в Skype на чат, там есть фотография. Сразу поймете. Уже озоном пахнет. Озон. Озон. Not be a 4K. That's better. Just be Nice. Запускаю качер. Catcher, yes. The big man. Mikhail, I have another question. Yes. In the background, I hear what sounds like a ramping sound. And I want to know if that is his computer fan or if that is the Graviflyer sound. Hold up, let me hear it. Алексей, Да. у тебя, в комнате есть такой звук, как будто какой-то фен жужжит, какой-то фен работает. Это у тебя на компьютере или на гравилет? Электромоторы там жужжат? Электромоторы. Окей. Yeah, it's the motors. Но это не диски, которые вращаются? Да, они шумят, контакты на дисках. You're saying the context between the motors and the discs, they're not exactly professional, 100%, but they're holding. That's why they're not exactly balanced. That's why it gets this vibrating sound. Алексей, Да. у тебя нижний диск,
он вращается по часовой стрелке или против, если смотреть сверху вниз? Сейчас посмотрю после этого. One very important thing that Murlikin mentioned was the rotation of the discs, especially for our sake, because we have two rotating discs instead of one. So-called, we're not going to speculate that it's true, but the so-called planet is rotating counterclockwise, which means we want the opposite. We want anti-gravity. We want to be able to go into a higher plane of energy field. We need to have one disk, which is the lower one, needs to rotate clockwise against the Earth's gravity, against the Earth's rotation, and then the top one rotates along Mikhail, the Earth's gravity. Can I stop you? I want to be able to hear the Graviflyer through everything he's doing, so let's not talk until it's not running. Okay, cool. Так, мы же увеличим напряжение на качере. Да? Напряжение? Да. Мы уже запустили качер. Да. Начинаю регулировки. Окей. Started.
О, поймал. Раз. Сорвалось. Сорвалось. Yeah, he lost it. I lost it. Заново. А что случилось? Ты слишком быстро начал? Тут главное поймать частоту резонанса, на которой начинается вот этот. Понятно. Она, короче, пришла и ушла, слишком быстро ушла. Нужно успеть поймать ее. Ну, в принципе, знаешь, тут еще зависит от того, как еще поля настроили. Ну, хотя бы 3 секунды надо подождать, чтобы уловить этот момент. Ну, активированный. Вот. Если смотреть сверху, Да? нижний диск вращается по часовой, если сверху смотреть. Понятно. Просто мы когда обсуждали с этим Мурлыкиным, он сказал, что нижний как раз должен вращаться в противоположном стороне, ну, по часовой стрелке, а верхний против часовой стрелки. Вот как он сказал. Ну, хорошо, мы продолжим как есть. Сейчас мы ждем 10 минут, чтобы это все остыло. Ну, в смысле, что поля, они не сразу уходят, в принципе. Не осталось, чтобы поля рассеялись. For all the energy fields to dissipate. Can you please ask him to use the meter to check just the ultrasound frequency right now? So just turn on the ultrasound only and just measure the frequency on the ultrasound right now. Алексей, Without touching it. Вот, пока мы ждем сейчас, можешь взять вот этот мультиметр и включить, и проверить, какая там частота на ультразвук. Без того, чтобы там регулировать ультразвук. Вот на конкретно этом частоте, которая сейчас она стоит, попробуйте измерить там, какая там частота. Дело в том, что я не знаю, на какой частоте произойдет резонанс. Я постоянно меняю регулятор. Там постоянно частота меняется. Нет смысла, Михаил. Тут надо поймать резонансную частоту. Я тебя понял, да. Мы просто хотим приготовить машинку, чтобы когда она взлетит, мы можем быстро вытащить эту машинку, взять и протестировать. Ну, чтобы испытать ее. Проверить, как она работает. Ну, потому что мы еще ее не проверяли, как она там реагирует и работает. Хотим сейчас это сделать. Можно? So yes, he explained that he caught the moment. He started creating the pulsation on the central disk. Я еще не разобрался. Тут написано по-испански. The moment passed. Nice one. Nice. It's in Spanish. Yeah. Видно? Так, so how do we do this? Do we have to like open the box and insert it? No. Right? Don't touch the frequency knob. Кстати, здесь вот непонятно. Здесь частоты выставлены, здесь частоты стоят, и вот здесь частоты стоят, и вот здесь. Я не пойму, на каких частотах. Так. Так бы посмотри, во-первых, Алексей, пока давай не регулируйте, не менять там частоту на этом ультразвуке, чтобы она как есть, так и есть. Просто ставим как есть. Вот. На какую частоту? We need to figure out on which knob do we need to turn it good enough to check the frequency. It should be just a single knob that says HZ. HZ. Hertz. Алексей. Да. Там надо провернуть туда, где написано HZ. Ну, это частота HZ. Я понимаю, но тут их три позиции. Раз, частота, 2, 3. HZ. Везде тут. Раз, 2, 3. HZ. 3 позиции. Хорошо, возьмите там, где есть больше всего ноликов. Блин, да, мы плохо видим. Сейчас, минутку, я тоже... Или, смотри, Алексей,
Сделайте фотографию этой панели, и мы посмотрим сейчас. We need him to make a picture of this panel. Then we can figure out which one he has to turn. We can actually show him which one. I am looking for the order so I can show him on the picture. Yeah, we can actually mark it and show him this one. And yes, it was very interesting. While the craft was actually rotating, working, there was a lot of electrical currents jumping, especially on the lower disk. Something tells me not to touch it. No, I was sitting quietly looking, and I'm just noticing a lot of sparks. Let me confirm with him, but I believe it's sparks. They're happening too rapidly, too often, especially on the lower disk. Wow. Так. Алексей, вот пока твой аппарат вращался и работал, пока ты подавал там качер и ультразвук, мы видели там очень много электрических засверканий. Это было электрическое засверкание или это отражение от солнца? Это сверкания электрические были. Понятно, да. Они там прыгают от высокое напряжение, которое вы подаете на диски? Или от... Окей. Тут видишь, не только от этого, а тут все зависит от еще электромагнитных полей тоже. Yes, he confirmed that it is electrical sparks. Mostly they're coming from the... Ну что, заново запускаем? Давай, let's continue. Давай. So, did you find your picture? Yes. Trying to find out which knob must he turn. Okay, he has to turn the knob on the 10th. Turn the knob on the 10 volt, and then press the... Like this. Okay, that's better. Так, Алексей, слышно? Да, слышу. Сейчас минуточку. Gerard, we must first turn the knob on the 10V and then press the blue button until its frequency, right? Запускаю все. Высоковольтный генератор. Yes, хорошо. We're starting up the high voltage.
He actually needs to turn it to the white V with 10, not the blue V with 10. But other than that, if he puts it on the white V with 10, Yes. and then pushes the blue button once or twice until he sees the HZ on the far right side of the screen for hertz, then he can take the two probes and right behind the clock, he has two posts that the white wires are going out from. So he just needs to take the probes and go ka-tunk inside those posts. Does he actually have to touch the naked wire, or just even through the insulation will work? No, he needs to touch the metal, but those posts are just screw-on type posts. Oh. And I think the top of the post is open, so he can just put the probe down. Yeah, let me find that out. Так, Алексей, есть минуточка? Возьмите часы и переставьте на коробочку ниже, слева, пожалуйста. Мы хотим видеть там. Да, вот так, yes. Вот на этом мультиметре надо продвинуть этот регулятор на белую 10В. Этот? Нет. У тебя на мультиметр, на аппарате с экраном, мультиметр. Yes. На какой? Yes, this one. Надо повернуться направо. Yes, направо на 10В, но она должна быть белая. Еще двигаем, еще. Чуть-чуть. Еще. Нет, еще надо. Как сказать? Смотри. На 3 часа надо поставить ее. На 3 часа тут уже вот. Да, вот. Показывает. Здесь Вот уже еще... вольты показывает. Надо, подожди. Я сейчас расскажу. Там 10В должно быть справа. Посмотрите. 10В. Видите, там белое 10В. Yes, we can see that. Yes. 10V. 10N, а тут 100N, 600N. Подожди, видно это? Так. Нет. Наверх White. надо. Наверх. Вверх? Да, чуть-чуть наверх. Too much. No, to 10. White 10. На 10. Видите, там 10В. 10. А, вот она. Yes. No. And now push the blue button once. Do you want this, the blue V, the blue 10, or you want the white 10? No. Здесь The button. вольты. Здесь частоты, но я не знаю. Я еще... У тебя там синяя кнопка. Да. Смотри, там есть 3 пункта. Wait. Там 3 пункта. Там V, F и C. Надо нажать, чтобы было V, когда будет Hertz. Там HZ. HZ есть с правой стороны экрана? Нажмите кнопку один раз. Нажал. Yes. No, it's still, там все-таки... He switched it back to blue on the thing. It needs to be at white 10 and then hit the blue button. Так, Алексей, там надо повернуть еще раз вниз по часовой стрелке, но чуть-чуть. И вы увидите там, да, чуть-чуть, еще раз помните, еще. Там 10В должно быть, 10В, вниз, чуть-чуть. Вот что у меня на экране. Не на экране, не волнуйтесь, что на экране. Еще надо провернуть. 1000. Да. Здесь 100. Ниже 1000, после 100. Вот 10В, да. Вот она. Yes, наконец-то. Сейчас нажимайте синюю кнопочку. Нажал. Нажал, так. Там все-таки... Вот с правой стороны там написано V. Мы хотим HZ. HZ надо. It is also automatic, so it might not even require him to push it. Да? Еще раз. Да, okay, let me try. Да, еще раз. Yes. One more. Еще раз, один раз. Okay, just put the probes in. Just put the probes in. Теперь надо взять, у тебя там есть две конечности.
и у тебя там на этом ультразвуковом генераторе, вот там на коробочке, у тебя есть две конечности, которые торчат. И надо подставить эти две конечности на эти голые соединения. Просто подставить близкие, посмотреть, какое там измерение вы получите. Ну, вот этот экран может поставить там, да. На голое соединение. Or we can do that. Yes, perfect. Так, у тебя там 0. Но, Алексей, они трогают голые провода, правильно? Да, да. Okay, so he said they're touching the wires directly. Okay, cool. Плохо держит. So is the ultrasound turned on right now? Ультразвук включен тебя? Видно? Еще не включен? Нет, сейчас, подождите, я еще... Нет, сейчас не надо. Yeah, okay, it's good. It's off right now. Михаил, Саш, Yes. я не могу сосредоточиться на измерениях и на регулировках. Что-то надо одно. Я вас понял. Вот возьмите сейчас, поставьте вот этот ультразвук сбоку, чтобы он вам не мешал, и провода, чтобы не мешали тебе. Я рекомендую слева поставьте эту панель и провода чуть подвиньте, чтобы... Нет, простите, нет. Вот это мультиметр. Да, вот. Ну, так, чтобы вам не мешало, когда будете регулировать. Слушай, я уже сбился с настроек, сейчас уже ушло, наверное. По новой надо, подожди. Хорошо, все, оставьте мультиметр, давай продолжим с установкой. Okay, who check it a little bit later. We will let him do his thing. Yes, bro. I'm hey, mixing English technology with the Russians. Ну, так тоже можно, да. Так. Ой, сложно заниматься регулировками, сниманием показаний прибора. Так, можно смотри, можно сейчас убрать этот мультиметр и снять показания после там тестирования, после твоего опыта. Тестирование лучше, да? Давай я лучше после тестирования. Да, давай. Там смотри, после тестирования, имей в виду, ты просто берешь, включаешь ультразвук, ставишь эти конечности внутрь и все, просто смотришь, какая там данная частота. Да это Без знаю, слушания. просто... Хорошо. Ну, сейчас можно убрать. Все, мы посмотрели, работает мультиметр. Все, хорошо. Right, we'll test it later. So don't disturb him. Now I'm going to start again. Я вам хочу сейчас сам момент взлета показать. Просто скажи им, что я уже... Что мы будем тихо. Погода менялась несколько раз. Мне нужно вот этот будет процесс, сами понимаете, не быстрый. Нужно поймать момент взлета. Мне нужно сосредоточиться. Я не могу и регулировками. Ну все поняли. Да. Давай начнем. Мы не будем вам сейчас, мешать. Вы просто расскажете ваш процесс. So Alexey is explaining now that there was some weather changes on his side, so he had to actually decrease the distance between the discs, which we will find out a little bit later. So again, it's like playing with a new model. He has absolutely no idea when it'll take off. Has Alexey sold kits to other people other than Russell and I? Let me find that out. Hold up. Yeah, ask Alexey when he gets back. Yeah, Алексей? Да? Вот есть такой вопрос. Вы еще продавали эти гравилеты другим людям? У них получилось запускать? Я продал одному арабу, он, купил, но в последний момент не заплатил остатки деньги, поэтому инструкции не получил. Я не знаю, получилось ли у него или нет. У одного француза продал, у него, сгорел
качер сгорел. Он сказал, попросил замену, да. И я ему сказал, что дополнительно стоит. Но пока еще нету. Вот. А ни у кого еще не получилось взлететь? Ты знаешь, есть, может, у кого-то получилось, но не может скрывать, потому что это, сами это золото. Yes. Потому что могут прийти к ним и это доступ в Антарктиду. Все понял? Может быть и получилось, но все скрывают. Так нельзя. Окей, сейчас я объясню. Yes, he sold 2 kits, one to a French gentleman, another one to an Arab. The first guy, he did not finish with the payment. That's why he did not get the instructions on how to take it off. So we have no idea what's happening with him. The other guy, Arab, his catcher blew up. And I mean, if he wanted a replacement, he had to actually pay for it, but he didn't. So that's it. No update on. If Alexey mentioned that if someone actually did manage to get the thing model up and running, they wouldn't tell us or him. Definitely. I mean, we all know why. I'd tell him. And yeah, I'm still working on it. I'm thinking I'm pretty close. But I noticed with the Tesla coil, his circuit, it gets hot when you adjust the potentiometer to the lowest value. So has he fixed that in this design? Come again. Which one? Which one's heating up? When you turn the potentiometer on the catcher to the lowest value, it'll overheat the transistor. Has he fixed that in this design? Okay. Алексей, Да. вот когда вы регулируете катчер, особенно когда на самом низком частоте, а там транзисторы какие-то нагреваются. Ну, у вас там регулятор, короче, нагревается. Вы смогли починить эту проблему? Пока нет, нужно ставить, понимаешь, там не регуляторно, транзистор греется. Нужно ставить радиаторы, теплоотвод, садить их на термопасту. Термопасту нужно, радиаторы мощные и вентиляторы. А у вас сейчас сейчас что стоит? Термопаста или какой-то... Просто... Фен? Нет, просто стоит радиатор с термопастой, все. Я еще хотел фен поставить, но это уже для промышленных этих. Это промышленных, да, понятно. So yes, it does heat up. Okay, yeah, we start now. Yes, it does heat up. What he uses instead of using some radiator or a fan, which is for much more industrial process, he uses a thermal paste that we use in the computers, the gray one, and it works so far. Hey, at least we're not getting any sparks right now, which proves that the electricity is coming from the high voltage. Запускаем высоковольтный. Так. Вроде видно. Видно, да? Хорошо. А можно чуть-чуть повыше, чтобы модель больше видно? Yes.
Okay, все. Да, нормально, yes, нормально, оставь. Да, хорошо. That's good. Ждем 15 минут. And now we're heating up the toroidal fields with the rotating etherical energy for another 10 minutes. То есть, скажи, тут главное правильно сформировать торсионные поля. Если их постепенно, плавно подавать напряжение, они начинают, как говорится, принимать структуры стабильного характера. Более стабильные. Хорошо. Alexey is explained that you have to create the toroidal fields slowly, gently. That's why you have to carefully, slowly but surely increase the high voltage on the rotating discs to create this stable form of toroidal fields. Вот, Алексей. Да. Вот этот Чарли, он сделал несколько запусков и зафиксировал, и, ну, записал их. Он попросил, если у тебя есть, будет там потом времени, чтобы посмотреть их и прокомментировать, и поправить его регулирование, чтобы он тоже мог... Хорошо. Посмотри потом. Ну да, потом. Вы лично время посмотрите и дайте в комментарии, что у него так. У него там хорошая камера. Yeah, Charles. Alexey said that I told him about your video. He'll check it out at his available time, and he'll comment on what actually has to be modified. So you also start getting some nice effects. Can I send Alexey my kit I built so that he can to try to tune it? The way I see right now, sure you could send it. You could send his your model, but the way I see it, we have absolutely no perception or idea on how to regulate it. Yes, we can change the distance between the discs, but the main focus here is on the frequency, on the catcher and on the ultrasonic generator. We need to get those numbers. We need to figure out at what point, at what distance these discs and at what rotation does the actually craft take off. When the toroidal fields actually create in a stable form. We get those numbers, then we can start sharing them on different forms of discs, regulating them, and that's when we get them all up and running.
It's true. It's true. If Charles will keep on dragging on his tests on a wrong model, then yes, it's basically pointless. It would actually benefit if Alexey has a look at it and correct it if necessary. Okay, cool. I'll ask him. I'll ask him. Just. Yes, yes. So we can actually have the right parameters and be able to. Yeah, I want to make sure Alexey can inspect the circuits, make sure they're replicated correctly. Sure. Charles, well, what part of the world are you? Where are you located? Texas, USA. What time is it at your place? 7:30 a.m. Okay, so you're morning, same as Gerald. I have evening, and the guys in Portugal have somewhere middle of the day. Okay, got it. No, I'm just trying to figure out who's actually closer to Portugal. I can basically sit on a train and get there. Алексей, Да. как быстро можете вы поменять контакты на вот эти электромоторах, чтобы они вращались в другом направлении? Там нужно, нет, там уже не получится поменять контакты. Они только, понимаешь, вращаются, там же стоят диоды уже в самих моторах, в кулерах. Они не диоды, а их уже невозможно поменять. Если поменяют, они горят. Это все зависит от мотора. Да. Вау. А можно будет как-то там, не знаю, матрицу поменять, чтобы они вращались в другом направлении? Я на следующей, может, в модели сделаю это. Yes, да, это было бы лучше. Конкретно попросить вот эти электромоторы, которые вращаются, можно вращать в разных направлениях. Или хотя бы... Я понял. У меня такие есть, но они слабые, что не раскачивают. Вот эти кулера, они мощные, они как раз 3 ватта, хорошо, так мощность, которая нужна. Просто вот этот нижний диск должен по часовой стрелке вращаться, а верхний против, а у тебя как раз наоборот. Вот. Было бы лучше, что по Мурлыкину, как он там рекомендовал, хотя бы потестировать. Это было бы круто. Так, все, запускаю качер. Качер. Activating.
Когда запускаю качер, нужно регулятором покачивать влево-вправо, чтобы менять частоту туда-сюда, чтобы начиналась как бы, ну, как бы Понял? раскачка торсионных полей. Даже до того, как ты активировал ультразвук, правильно? Да, до того, как до ультразвука начинается. А когда ультразвуком начинаешь додавливать, ну, в смысле, когда уже начинаешь звучание качера, тогда уже начинаешь там уже нажимать кнопку. Yeah, yeah. So once you activate the catcher, give it like 5-10 seconds, then you start moving. How to say it? Turning the knob left and right, trying to stretch and compress the toroidal fields on the rotation discs. Make them bounce. Включаю ультразвук. Начинаю регулировку. We're starting the regulation.
Есть, начинаю. Есть, поймал. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, не получилось. Заново. Понятно. А что в этом случае произошло? Не поймал частоту резонанса. Тут и не дало вовремя успеть нажать. Понимаешь, что еще вовремя нажать, раскачку сделать. Так, подожди. А резонанс убежал или он был там все это время, держался? Он был почти, но нужно раскачку сделать, чтобы поймать Да. его этими... Ну, пока он активирован, да, пока резонанс есть, надо раскачку делать. Да. Does he have a camera he could set up to record this? Sorry? Does he have another camera that he could set up to record this? Алексей, Like у a вас cell есть... phone? Алексей, у вас есть еще одна камера, которую можете установить для записи? Сейчас Just a посмотрим. video. Так, смотрите, вот на телефоне ты можешь установить вот этот скайп и зайти в него? Just record the video is fine. Doesn't need Skype. У меня. Just need a Ссылку мне tripod. дай на скайп. Еще раз? Ссылку мне на скайп дай. Так. Вот так. Сейчас дам. He needs a link to download Skype. Есть Google Play? Нет. С iPhone. Так. Как сделать? Сейчас we need to send the link on WhatsApp and then he'll be able to get inside his app store. He doesn't even know what he's looking for. Just Skype. Снова начинаем. Ладно, а теперь внимательно еще раз. Don't let him start up. Don't let him start up yet. Make sure he does one thing at a time. And we still need to check the frequency of the ultrasound before he starts again. Алексей. Да. Вот ты можешь сейчас взять это мультиметр, включить ультразвук и проверить быстренько, какая там частота. Подожди-ка, отключить надо все заново. Понимаешь, сейчас... Ну, нельзя трогать его. And he needs to set it to the yellow HZ % sign. Yellow HZ % sign? I sent a picture. Look right before the App Store pictures. Okay, so essentially that's a new... It's similar to his. He has to set it to the
10 o'clock position. And now he's adjusting the frequency. Oh my God. Come on. Wait. Let's just say that he's testing it out. He's making sure it's working. Well, it's not working because he needs to set it to the HZ. Yes, exactly. Yeah. Now we know that the multimeter works, so that's a positive. What we need to now is to actually check the frequency without changing it. Так, Алексей. Да. Я тебе сейчас отправлю на WhatsApp, куда надо провернуть этот, провернуть knob. My language keeps getting mixed up when I have to talk in English and Russian at the same time. Yeah. I'm like thinking about anti-gravity and electromagnets. Я включил телефон. Ну, давай, говори. Я тебе на WhatsApp поставил Вот, фотографию. Михаил, Да. он показывает сейчас, смотри, видишь? Я отключил его, но он показывает мне вот что. Так, конси. Он не подключен сейчас ни к чему. Вот они, щупы. Угу. Он тебе показывает 0,2. Нет, он пока с 0,2, да, и меняется постоянно. Но ни к чему не подключено. Я что-то не знаю, померит ли он что-нибудь. Алексей, хорошо. Да. Я тебе на WhatsApp скину там фотографии. Посмотрите, куда надо провернуть этот аппарат. И потом надо... Do we have to press the blue button? No. To change the frequency? No blue button. No Хорошо. blue button. Да, просто надо провернуть регулировку. На WhatsApp скину фотографии. Там HZ и проценты. Ну ты мне просто скажи, куда, я даже не знаю. Ты Да. видишь сам мультиметр? Я уже его повернул, не знаю, он рабочий или нет. Да, он рабочий. Налево. Налево, Против да? часовой стрелки на 10 часов, да. Там HZ и проценты, желтая такая. Да, ну вот они, поставил. Тут, HZ. здесь тоже частота показывается. Здесь и здесь частота. Да, вот, это правильно. Yes, И это еще правильно. здесь HZ. Не, все, это хорошо. Это правильно. Вот сейчас это аппарат в готовом установке для того, чтобы тестировать ультразвук. Но это надо делать только после того, как ты установил ультразвук без регулировки. Брать и тестировать Хорошо. его. Ладно, тогда я замерю после регулировки. Да, в конце. Yes. Все, начинаю процесс. Начинаем. We're starting up again. So. Да. На телефоне поставьте там просто видеозапись этой всей твоей комнаты гравилета и вашей регулировочной установки. Просто там сбоку куда-то поставьте телефон. Все, просто пусть он бегает. Сделаем такую одну видеозапись. Okay, so he's gonna set up the phone and put it up. Чтобы там была еще одна камера.
Алексей, вы поставили видео записываться? Сейчас. Хорошо. Let me send him the icon. Или может, Алексей, ты покажи, что у тебя на экране, и мы тебе поможем показать, как включить его. Алексей. Да. Я думаю, уже надо начинать увеличивать напряжение. Или Я еще рано? камеру устанавливаю пока что. Ну, пока что еще не включил ничего. Хорошо. Пока раскручено, это ничего страшного. Ладно. Я тебе на WhatsApp скину фотографию, как должно выглядеть твоя иконка, чтобы включить видео. Все, запись пошла с камеры. Пошла. Точно пошла? Может, покажи нам? Сейчас, минуту. Вроде включил. Покажи, мы хотим увидеть. Ай, подожди. Тебе помочь?
While we're waiting, let's see if this will load right here. It's more than 100 megabytes. I don't want to compress it, otherwise the quality will break. There's a video of Alexey starting up his craft with a very nice quality, but more than 100 megabytes. What can I post to actually? Let's see. Да. Да, я могу отправить. Да. Вроде все установлено. Сейчас я... И все, начинаю, все, процесс. Не отвлекаюсь. Начинаем процесс. Напряжение. Да. Теперь ждем 10 минут. Алексей, может вы покажи нам на камеру, что у вас там видеотрансляция работает. Вдруг у вас там на фотографии стоит регулировка. Сейчас, минутку, я это... Все, Ну, мое да. дело. Сейчас я уже сосредоточился на регулировке. Сейчас пульс. Давай. Хорошо. He wants to focus on regulation the craft right now. Let's not disturb him.
Все, запускаю качер. Запускаю ультразвук.
Кажется, поймал. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Есть. Поймал. Oh my God. No, no, the EMP, no, brother, no. Wait, the phone video is still on. Let me call him. Yes, it's great. Stabilized it, bro. That's what you call anomaly. All right, no, his Wi-Fi is also off. We all know that. The same result last time. Кажется, поймал. Начинаем. Есть. Поймал.